fashion, beauty, lifestyle, and sometime about cabin crew lifestyle. So if you are interested in this, then do subscribe to my channel and do not forget to hit the like button if you like my videos. So today's video is a Nykaa haul, जो अभी नायका में हॉट पिंक सेल चल रहा है आई गेस, या चल रहा था, आई एम नॉट श्योर, अभी खत्म हुआ होगा. आई बॉट सम 11 आइटम्स फ्रॉम देयर सेल बिकॉज मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, लाइक माई मेकअप रिमूवर, माई कॉटन पैड्स, लाइक एवरीथिंग. और फिर टाइम पे खत्म हो गया. मतलब हैप्पी दैट आई सेव्ड मनी क्योंकि सेल में था एंड मेरे पास वो चीज़ें खत्म भी हो गई थी. व्हाट अ परफेक्ट टाइम, राइट? So I have received this box thing which I bought. इतने ही नहीं है, मैंने और कुछ मंगवाया है. Which I bought this Biotica face mask. I mean face pack. Sorry. Bio Morning Visibly Flawless Face Pack for all skin type, and it says 100% Ayurvedic recipe. मैंने ये कल यूज किया and it's pretty good. It's for all skin types, so it's good. And Biotic के products are always good because I use their scrub, I use their another face pack जो papaya and all का है, that is also very good. So next item which I bought is this Lakme का face toner. Actually I didn't have face toner. Yes, you heard it right. I had only one face toner और मैं ज़्यादा face toner use करती ही नहीं हूँ, but I should use. So I realized that now. थोड़ा late हो गया, but anyway. I bought this from their 9 to 5 वाला series. It says Lakme 9 to 5 matte moist mattifying face toner with green tea. I never really used Lakme का 9 to 5 वाला series में. मैंने सिर्फ लिपस्टिक यूज किया है, बाकी कुछ यूज नहीं किया. And I just thought of give a try for this toner. And मैंने इसको यूज किया. It's pretty good. The fragrance is so good. It's like, oh my god. इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप और ये स्किन में बहुत ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, सो इट्स गुड. आई थिंक ऑयली स्किन टाइप पीपल ऑल्सो कैन यूज दिस, एंड नॉर्मल स्किन टाइप है तो यू कैन यूज, एंड ड्राई एज वेल बिकॉज इट्स गुड. इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप. देन नेक्स्ट आई बॉट माई फेवरेट फिट मी पाउडर, लूज पाउडर. एक्चुअली ये मेरे पास अभी ख़त्म होने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी सेल है तो मैं मंगवा लेती हूँ बिकॉज दिस फॉर 600 रुपीज़ ओरिजिनल है, 695 rupees, and I got it for 500 or 400 rupees, which is pretty good, right? I'm in shade 15 light. I love this product. मैंने पहले भी इसके बारे में बोला है कि it's very pigmented and it gives that matte finishing, so I love it. Then next thing which I bought is this Maybelline New York, the Colossal Liner, black in shade. Since so long I wanted to buy like pencil eyeliner because I feel that's very easy to make wing eyeliner. So मैंने अब जाके ऑर्डर किया. आई डोंट नो व्हाट टुक मी सो लॉन्ग टू ऑर्डर वन लाइनर, बट एनीवे इट्स वेरी ब्लैक. कैन यू सी इट? इट्स गुड एंड आई हैव नॉट ट्राइड ऑन माई आईज, बट इट सेज दैट इट्स वाटरप्रूफ एंड इट्स मैट ब्लैक. ऑफ कोर्स इट्स मैट एंड इट्स स्मज प्रूफ. विल ट्राई. Yeah, it is smudge proof. मतलब थोड़ा सा smudge हो रहा है, but not that much. So it's good. Then next thing which I bought is this Color Bar का nail paint remover. I personally love this Color Bar का nail paint remover because I have tried many nail paint remover. मैंने local market से भी लिया है. Then I have tried Miniso, I have tried Nykaa, I have tried Lakme. I have tried I guess Wet n Wild, no, Inside ऐसा कुछ तो है लोकल ब्रांड, उसका मैंने अमेजोन से मंगवाया था, बट आई रियली डिड नॉट लाइक इट. बट आई लव दिस. मतलब ये 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़, 125 रुपीज़ का है, एंड ये अच्छा खासा चला जाता है बिकॉज एज यू कैन सी द क्वान्टिटी इज़ वेरी गुड. इससे नेल पेंट बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है. हैव टू वाइप इट प्रॉपरली एंड नेल पेंट विल बी गॉन. So I love this product. Next thing which I bought is this eyebrow and face razor which I got for 200 rupees, and I did not get any discount on this. ये 200 का ही था, तो I got it only for 200 rupees. I got this 3 razors.
So I never really tried shaving my face. Every other YouTuber is shaving their face, and even I wanted to give a try, but I was really scared. So मैंने कहा कि I did not shave my entire face. I shaved only my upper lips and it's pretty good. I mean मुझे लगा कि why I was scared, क्योंकि शेविंग के बाद जो स्किन ऐसे you feel that छोटे छोटे pimples on your skin. You understand what I'm saying? That I feel कि रेजर करने के बाद I don't want my face to be very harsh and you know like that. But मैंने upper lips ट्राई किया इससे and it's pretty good. I mean it's face and eyebrow razor is good, and I think now onwards I am not going in salon and doing my eyebrows and upper lips because मुझे बहुत दर्द होता है eyebrows करने में. थ्रेडिंग तो मतलब मुझे थ्रेडिंग से इतना डर लगता है कि मैं 6-7 महीने के बाद पार्लर चली जाती हूँ आईब्रोज करने के लिए. बट नाउ आई एम नॉट गोइंग, आई एम यूजिंग दिस. सो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन एंड if you don't like threading your brows, just go and get it. So yeah, but I have not tried shaving my eyebrows, but I will definitely shave my eyebrows with this because that's why I have ordered, right? Thing which I bought is this L'Oreal Paris ka mascara. Oh my god, I'm so glad that I bought it. I'll tell you why. Because I have very thin eyelashes, so I like to have thick eyelashes, so I don't have that. So I always apply 3 or 4 coats on my eyelashes to make it thicker. Obviously, who doesn't like thick eyebrows, thick eyelashes, right? So I have tried many mascaras. I'll tell you, I have tried this Maybelline का Hyper Curl Waterproof Mascara. It's good, but इसको निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. Like it just stays on your eyebrows, sorry eyelashes, and it doesn't come out easily. And उसके साथ आपके eyelashes में निकल आते हैं, which I really don't like. So I stopped using this. After that I started using this again, Maybelline का waterproof Hydrofuge Total Temptation वाला मस्कारा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था. Maybelline ने इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है. I don't know why. I searched everywhere in local shops, in Maybelline का showroom, everywhere they just said कि मैम इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है. So I was so disappointed क्योंकि this was the only one mascara which I really liked, and क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम भी देता है and main thing ये बहुत easily निकल भी जाता है. That's what you want, right? Then I bought this Maybelline New York the Colossal Volume Express Waterproof Mascara, which is, I'm sorry to say, pathetic. Why? I'll tell you. It's good. It doesn't give you volume. It just give you lengthening of your eyelashes. It doesn't give you that volume, that thickness. Okay, चलो वो भी ठीक है. तो I have to apply 3 or 4 coats. वो मैंने लगा दिया. But when you remove it, it's so sticky. It gets so sticky that मैं उसको निकालने की कोशिश करती हूँ and it doesn't come out. And which is harm my eyelashes, which you don't want, right? I want to spoil my eyelashes, so I stopped using this. This is new one. मैंने इसको 2 या 3 बार यूज़ किया and I'm seriously not happy with the product. Guys, I'm just telling you my personal experience. I found good mascara, perfect mascara for myself, which is this L'Oreal का mascara. I'll tell you what, I have never used transparent mascara. I don't know if you have heard of transfer mascara or not, but this was my first time to try transfer mascara. तो इसके एक साइड एक वाइट कलर का ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा है जो कि वॉल्यूम देने के लिए है, एंड देन एक तरफ है आपका ये ब्लैक थिक मस्कारा. So first what you have to do is you have to apply this transparent mascara on your eyelashes and then you can apply this black mascara. So transparent mascara helps to thicker your eyebrows, like इसका volume बढ़ाते हैं and it does really work. I mean I just tried for this video. Result was so amazing. मैंने इसको ना आशना शरफ को देखा था यूज़ करते हुए and I really wanted to buy this, and it was, but it's a little bit expensive. Its original price for 940 rupees. Huh? I just spent 940 rupees on mascara. Hey. Anyway, but I got it for 600 rupees. I know mascara के हिसाब से ये price थोड़ा ज़्यादा है, but I really like my eyelashes to be thick, so I really invested in this. So if you are looking for a good mascara which has volume, which has good lengthening, then go for it.
And what else I order? And guys, what I got this tiny cutie beauty mascara for free. I don't know why. Maybe Nykaa loves me. That's why they gave me this cutie beauty mascara. बहुत ही क्यूट है यार. इट्स लाइक ट्रैवल फ्रेंडली और मैं इसको हमेशा जब मैं ट्रैवल करूंगी आई एम गोइंग टू कैरी इट. ऑल्दो आई हैव नॉट ट्राइड इट बट इट्स ओके. उन्होंने मुझे फ्री दिया है तो beauty pie. Next product is Nykaa face wash, which I don't have it right now with me because that is downstairs and I'm upstairs and I'm so lazy to go down. Please excuse me for that. I'll give you the picture over here. Please see that. I wanted to use Nykaa ka self-care products since so long. I have used only one their shower gel, but I really wanted to use something for my face. I really wanted to try. तो मैंने कहा कि जो फेस पैक ख़त्म हो गया है तो मैं नायका का ले लूँगी फेस वॉश. बट आई डिड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ दैट फेस वॉश. आई डोंट नो व्हाई. इट स्मेल्स लाइक केमिकल व्हेन आई अप्लाइड. दैट स्मेल इज सो वियर्ड. सो don't invest in Nykaa's face wash. I really regret buying that. Although it's good for my skin, but उसका smell इतना गंदा है. I feel like applying it on my face. So don't use it. It's not good. I really wasted my 90 rupees. मुझे वो 90 rupees का मिला. Thank God. Original price 139 का है. But चलो ठीक है 90 rupees waste गए. कोई नहीं. I'll use that. But only the problem is fragrance. Then I got this cotton pads and then I got Garnier का micellar water. जो हमेशा सबको पता है उसका रिव्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट या आई वुड लाइक टू मेंशन इट. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन डोंट यूज़ दिस गार्नियर का ऑयल बेस्ड मिसेलर वाटर. यूज़ दैट वाटर बेस्ड मिसेलर वाटर. ऑल आई हैव ऑर्डर फॉर माई self use. For watching my video, I hope you like my all the products and yeah, see you all in my next video. Bye bye. I love you.